আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় এইচএসসি শিক্ষার্থী ভাই বোন, কেমন আছো সবাই? আশা করছি আল্লাহর মেহেরবানিতে তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আজকে আমি তোমাদের রাজশাহী বোর্ড 2019 এর যে প্রশ্নটি এসেছিল কমপ্লিট সেন্টেন্স থেকে, সেটি নিয়ে মূলত কথা বলবো। তোমাদের অনেকেরই একটি প্রশ্ন থাকে, এটি আসলে পারবো কিভাবে, আমাকে কি শিখতে হবে? ডিয়ার লার্নার্স, এই জিনিসটিকে পারার জন্য আমি অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে বলবো, তোমাকে অবশ্যই টেন্স ভালো করে রপ্ত করতে হবে। টেন্স যদি ভালো করে তুমি না বুঝো, তাহলে এই কমপ্লিট সেন্টেন্স ভালো করে তুমি পারবে না। কেন পারবে না? যেমন এখানে কন্ডিশনের কথা রয়েছে, অ্যাজ ইফ অ্যাজ ডুর কথা রয়েছে, যে এই টেন্স থাকলে এই টেন্স হয়। এখন আমি টেন্সই বুঝি না, তাহলে পারবো কিভাবে? তাহলে প্রথম আমার পরামর্শ হচ্ছে তোমাদের প্রতি, তোমরা টেন্সটিকে ভালো করে রপ্ত করো। সেকেন্ডলি, তোমাদেরকে এই কমপ্লিট সেন্টেন্স থেকে 25 থেকে 30টি মতো রুলস মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট, যেগুলি পরীক্ষাতে প্রায় এসে থাকে, সেগুলি অবশ্যই তোমরা ভালো করে জানবে, বুঝবে, শিখবে। আর আজকে আমরা শিখব রাজশাহী বোর্ড 2019-এ যে 10টি বাক্য আছে, এই 10টি বাক্য কিভাবে করে কোন রুলসের ভিত্তিতে হয়েছে এবং বাংলা অর্থটি আমি তোমাদের বলে দেব তোমাদের সুবিধার্থে। চলো আর দেরি কেন, আমরা ক্লাসটি শুরু করি তাহলে। কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস ইউজিং সুইটেবল ক্লজেস আর ফ্রেজেস। আমাকে এই বাক্যটা পূর্ণ করতে বলছে একটি ক্লজ অথবা একটা ফ্রেজ ব্যবহার করে। প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমাদের একটি প্রশ্ন হতে পারে, হোয়াট ইজ ক্লজ? ক্লজ ইজ এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস which contains a subject and a finite verb. ক্লজ হচ্ছে বাক্যাংশ যেখানে একটা কর্তা থাকে এবং একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকে। অপরদিকে ফ্রেজ হচ্ছে গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস which doesn't belong a subject or and a finite verb. এখানে সাবজেক্টও থাকে না, ফাইনাইট ভার্বও থাকে না, কিন্তু অবশ্যই সেটা শব্দগুচ্ছ। আর ক্লজে অবশ্যই সেটা শব্দগুচ্ছ, কিন্তু সেখানে থাকতে হবে সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট ভার্ব। তাহলে এই শর্ত ফলো করে আমাদেরকে পূরণ করতে হবে। এ নাম্বার, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ওয়ান্টেড টু বি এ নার্স। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল একজন নার্স হতে চেয়েছিলেন, সেবিকা হতে চেয়েছিলেন, উইথ এ ভিউ টু। এখানে একটা রুলস রয়েছে, সেটি হচ্ছে উইথ এ ভিউ টু। উইথ এ ভিউ টু থাকলে পরবর্তী ভার্বের সাথে কী যোগ করতে হয়? আইএনজি যোগ করতে হবে, তাছাড়া কিন্তু সেই বাক্যটি কারেক্ট হবে না। তাহলে এখানে আমরা কী লিখতে পারি? ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ওয়ান্টেড টু বি আ নার্স। নার্স হতে চেয়েছিলেন, সেবা দিতে পারে সে চিন্তা তিনি করেছিলেন, উইথ এ ভিউ টু সার্ভিং দ্য এলিং পিপল। সার্ভিং দ্য এলিং পিপল, টু আছে, এরপর আমরা কী বসাবো? সার্ভিং, সার্ভিং দ্য এলিং পিপল। সার্ভিং দ্য এলিং পিপল। বি নাম্বার, সি ওয়াজ 30 years old, তার বয়স 30 বছর, হোয়েন, যখন, সি লেফট হার ভিলেজ, সি লেফট ভিলেজ, সি লেফট হার ভিলেজ। তাহলে তার বয়স ছিল 30 বছর যখন সে তার গ্রামকে কোথাও ত্যাগ করেছিল। ইফ এ ম্যান শোজ গুড সিডস, যদি একটা মানুষ ভালো বীজ বপন করে, তাহলে সে কী করতে পারবে? হি উইল কাট এ গুড হারভেস্ট, অথবা হি উইল রিপ এ গুড হারভেস্ট। তার আমরা এখানে লিখবো হি উইল রিপ আ গুড হারভেস্ট।
হি উইল রিপ আ গুড হারভেস্ট। রিপ হচ্ছে ফসল কাটা, এখানে এটাকে আমরা আন্ডারলাইন করে দিই। হি উইল রিপ আ গুড হারভেস্ট। আই গট আপ লেট টুডে। আমি আজ দেরিতে ঘুম থেকে উঠেছিলাম। লেটস টেক আ ট্যাক্সি। চলো একটা ট্যাক্সি নিই। সো দ্যাট, যাতে করে আমরা একটা ট্যাক্সি নিই, যাতে করে কী করতে পারি, যে বলছে এখানে আই গট আপ লেট টুডে, লেটস টেক এ ট্যাক্সি সো দ্যাট উই মে, অথবা উই ক্যান, সো দ্যাট উই ক্যান go to our college in time. We can go to our college in time. সময় মতো আমাদের কলেজে পৌঁছতে পারি। A village doctor is a person who, একজন গ্রাম্য ডাক্তার হচ্ছে একজন ব্যক্তি। ভিলেজ ডক্টর ইজ এ পার্সন হু ট্রিটস দ্য এলিং ভিলেজার্স, হু ট্রিটস দ্য এলিং ভিলেজার্স। Who treats the ailing villagers. Who treats the ailing villagers. She said, সে বলল, it is high time, এটা সবচেয়ে ভালো সময়, উই। একটি বিষয় খেয়াল করো বন্ধুরা, এখানে যে ব্যাপারটা আমি এই নাম্বার লিখলাম, যে এই ভিলেজ ডক্টর ইজ এ পার্সন হু ট্রিটস। প্রশ্ন অনেকের হতে পারে ট্রিটস কেন হবে, এস কেন যুক্ত হলো। এই যে খেয়াল করো, হুয়ের পূর্বে যে ব্যক্তিটি রয়েছে এটা থার্ড পার্সন সেকেন্ড নাম্বার, একে অনুসরণ করে কী হবে, ভার্বটি হবে, যার কারণে ট্রিটস হয়েছে এখানে। সি সেড, সে বলল, ইট ইজ হাই টাইম, এটাই সবচেয়ে ভালো সময়, কিসের, উই গেভ আপ আওয়ার ব্যাড হ্যাবিটস, আমাদের খারাপ অভ্যাস থাকার এটাই সবচেয়ে ভালো সময়। তাহলে এখানে কী লিখবো, ইজ হাই টাইম উই গেভ আওয়ার ব্যাড হ্যাবিটস। We gave up our bad habits. এবার আমরা দেখব জি নাম্বার। I wish আমি ইচ্ছা করছি I could fly in the sky, যদি আমি আকাশে উঠতে পারতাম। If I had the wings of a bird, যদি আমার পাখির মতো ডানা থাকতো তাহলে আমি কী করতাম। If I had the wings of a bird, I would fly in the sky. If I had the wings of a bird, I would fly in the sky. I would fly in the sky বলছে, if I had the wings of a bird, যদি আমার পাখির মতো ডানা থাকতো, I would fly in the sky. প্রিয় শিক্ষার্থী, একটা বিষয় খেয়াল করো, তোমরা অনেকেই কিন্তু এটি চিন্তা করে হ্যাড মানে হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, তাহলে এটা পারফেক্ট কন্ডিশন হবে, এটা ভেবে থাকো, কিন্তু তা হবে না। কেন, হ্যাভের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে হ্যাড, যেমন প্লের পাস্ট ফর্ম প্লেড, ডুয়ের পাস্ট ফর্ম ডিড, গিভের পাস্ট ফর্ম গেভ, ঠিক একইভাবে হ্যাভের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে হ্যাড।
এটি কিন্তু এমন না যে এটা তোমার সাহায্যকারী ভার্ব, এটা কিন্তু এখানে মেন ভার্ব। তাহলে এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আছে, অর্থাৎ পাস্ট কন্ডিশনাল হবে। তুমি সাবজেক্টের পরে উড অথবা কুড অথবা মায়ের তারপর V1, তাই বলা হয়েছে আই উড ফ্লাই ইন দ্য স্কাই। আই ডোন্ট নো, আমি জানি না, হাউ ইউ গো দেয়ার, কেন তুমি সেখানে যাও। মোস্ট প্রবলি টু মিট উইথ হার। I don't know how you go there, most probably to meet with her. But all sorts of attempts to solve food problem will fail. কিন্তু সকল প্রকারের চেষ্টা খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য উইল ফেল, ব্যর্থ হবে, আনলেস, যদি না আমাদের কৃষকরা কঠোর পরিশ্রম করে। Our farmers work hard. এখানে যেটা বলছে দেখো, বাট অল সর্টস অফ অ্যাটেম্পটস টু সলভ ফুড প্রবলেম, খাদ্য সমস্যার সমাধানের সকল প্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। উইল ফেল আনলেস আওয়ার ফার্মার্স ওয়ার্ক হার্ড, যদি আমাদের কৃষকরা কি না করে, কঠোর পরিশ্রম না করে। হি হু ফলোস টু হিয়ার্স ক্যাচেস নাইদার। হি হু ফলোস টু হিয়ার্স ক্যাচেস নাইদার। হি হু ফলোস টু হিয়ার্স ক্যাচেস নাইদার। ক্যাচেস নাইদার। প্রিয় শিক্ষার্থী, এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটি বোর্ডের কমপ্লিট সেন্টেন্স নিয়ে কথা বলেছি। সেখানে বেশ কিছু রুলস দেখতে পেয়েছি আমরা, সেই রুলসগুলো নিয়েও কথা বলেছি। আশা করছি তোমরা ইতিমধ্যে এই রুলসগুলি জেনে গেছো। এরপরেও যদি কারো কোনো বুঝতে সমস্যা হয়, কাইন্ডলি কমেন্ট, ইনশাআল্লাহ ট্রাই মাই বেস্ট টু গিভ ইউর কমেন্ট রিপ্লাই। আমরা আবার একটু দেখে নিই। Florence Nightingale wanted to be a nurse with a view to serving the ailing people. ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল নার্স হতে চেয়েছিলেন কিসের জন্য? টু সার্ভিং দ্য এলিং পিপল, অসুস্থ মানুষের সেবা দেওয়ার জন্য। শি ওয়াজ 30 years old, সে ছিল 30 বছর বয়সের। হোয়েন সি লেফট হার ভিলেজ, যখন সে তার গ্রাম ত্যাগ করেছিল। ইফ এ ম্যান, এটা দেখো হোয়েনের পুরো পাস্ট ইনডিফিনিট, পরে পাস্ট ইনডিফিনিট আছে। ইফ এ ম্যান সোজ গুড সিড, যদি একটা মানুষ ভালো বীজ বপন করে, হি উইল রিপ এ গুড হারভেস্ট, সে ভালো ফসল পাবে। I got up late today, আমি আজকে দেরি করে উঠেছিলাম। লেটস টেক এ ট্যাক্সি সো দ্যাট উই ক্যান গো টু আওয়ার কলেজ ইন টাইম, তাড়াতাড়ি রিক্সা নাও যাতে করে আমরা কী করতে পারি, কলেজে যথাসময়ের মধ্যে পৌঁছতে পারি। এ ভিলেজ ডক্টর ইজ এ পার্সন, একজন গ্রাম্য ডাক্তার হচ্ছে একজন ব্যক্তি। হু ট্রিটস দ্য এলিং ভিলেজার, যে দরিদ্র অসুস্থ গ্রামবাসী কী করে, চিকিৎসা দেয়। সি সেড ইট ইজ হাই টাইম, এটা সবচেয়ে ভালো সময় কিসে, উই গেভ আপ আওয়ার ব্যাড হ্যাবিটস। I wish I could fly in the sky. If I had the wings of a bird, I would fly in the sky. I don't know how you go there. কেন তুমি সেখানে যাও? Most probably to meet with her. But all sorts of attempts to solve food problem will fail unless our farmers work hard. যদি আমরা কৃষকরা কঠোর পরিশ্রম না করে, তাহলে সমস্ত উন্নতি কীভাবে বাধাগ্রস্ত হবে। He who follows to hears catches neither. Neither অথবা neither যে কোনটাই পড়তে পারো। তাদের যে ব্যক্তি দুই নৌকায় পাওয়া দেয়, সে কিন্তু কোনোটাতে আসলে কী করতে পারে না, যেতে পারে না। আলটিমেটলি তার কী হয়, বিপদ নেমে আসে। সে কথাটা বলছে হি হু ফলোস টু হিয়ার্স ক্যাচেস নাইদার। এতক্ষণ পর্যন্ত আমার সাথে থাকার জন্য তোমাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করছি পরবর্তী ভিডিওতে সাথেই থাকবে এবং বিভিন্ন অনুপ্রেরণামূলক কমেন্ট করবে, যাতে করে আমি আমার কাজটিকে এগিয়ে নিতে পারি। ধন্যবাদ সবাইকে, এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।